Rikova disera Mafhungo a SABC uva pano Johannesburg twi mafhungo maulwane nga chino chipinga. This has gotten out of hand, it's gotten out of control. Huna khwelo za uri President Ramaphosa va dzhenelele kha khaedu ya milimo ine ya khou wanala kha zwiḽiwa. We apologize for that inconvenience caused. We had a very fruitful meeting with the taxi industry. Tshumelo ya zwa vhuendi ya Rea Vaya yo vhuyelela ngonani. Khetho za la Amerika zikati. Ndi nne Tshanduko Ligege. Huna khwelo ya uri President Vho Ramaphosa va te tshiimo tsha shishi nga murahu ha zwiwo zwa zwino zwine vhathu vha khou lovha na u lwala nga u ḽa zwiḽiwa zwine zwa khou humbuleliwa uri zwi na mulimo u mona na shango. Izwi khou ḓa nga murahu ha musi vhaṅwe vhana vhararu vho lovha nga murahu ha malwadze ane a tshimbilelana na zwiḽiwa ngei Katlehong. Idzi mpfu tharu dzi khou tevhela lufu lwa ṅwananyana wa miṅwaha ya 10 wa Alexander Mafheloni a vhege ane a pfi o lovha nga murahu ha u ḽa zwiḽiwa zwe a zwi renga Tshimausuni. Zwiwo zwo lovha ha vhana nga murahu musi vho ḽa zwimunemune zwi khou humbulelwa uri zwi na mulimo musi zwo rengiwa Zwimausuni zwi khou bvela phanḓa. Vhunzhi ha vhana vho no valelwa vhuongeloni nga murahu ha u ḽa zwimunemune. 5 kids died. Children die every day here in Soweto and in Katlehong and Daveyton. And we say we want to destroy spazas. We can't fault everything. This emanates from a manufacturer. This situation is not good at all. We are hurt because she was still young and there's nothing we can do because this person stocks and sells everything to us. Hovha na zwiito zwa u sinyiwa ha vhadzulapo Mafheloni a vhege nga murahu ha tshiwo tshishushaho tsha u lovha ṅwananyana wa miṅwaha ya 10 hu khou humbulelwa uri o ḽa zwimunemune zwo shelaho mulimo. Vha muṱa vho zhakeya dzudzanyo dza mbulungo dzi khou bvela phanḓa hune a ḓo vhulungiwa Mafheloni a vhege vunḓuni ḽa Limpopo. Yesterday when I got home, I found my daughter eating snacks. She asked her mother to smell. The mother confirmed that they do not smell nice. I then told her to throw them away. However, she had already consumed them. She went to the toilet and came back complaining about chest pains. Emisi wa mveledziso ya ikonomi vunḓuni ḽa Gauteng Vho Lebogang Maile vho dalela vha muṱa khathihi na vhadzulapo mulovha. This has gotten out of hand, it's gotten out of control, and I think it can't be that every week we bury a child because of this lawlessness and these unfortunate activities that are taking place. Vha khou humbela thuso ya tshihaḓu u bva kha muvhuso wa lushaka. The president might have to just declare it as a state of emergency and we have to do something drastic. Hu khou vhonala hu na vhudziki vhuponi uhu na musi vhaṅwe miraḓo ya vhadzulapo vha ri vhalanguli vha mavhengele a vha ngo khakha. Into esiexperiencile ne it is not ayiqali manje, it's been happening. I can't say the owner is on the wrong. No, because he does not manufacture the snacks. Vha muṱa vho khwaṱhisedza kha vhoramafhungo vha khasho ya SABC uri mutukana wa miṅwaha 5 we a bva o valelwa vhuongeloni na mme awe o vhofhololwa vhuongeloni na uri mme vha kha tshiimo tsha khwine. Bisi dzoṱhe dza Rea Vaya vhuponi ha Soweto nga nnḓa ha bisi ntswa dza 45 dzine dza khou tou bva u engedziwa henefho dzi khou ḓo vhuyelela badani na zwenezwo. Izwi ndi u ya nga muraḓo wa komiti ya ḓorobo wa Johannesburg o sedzanaho na mafhungo a zwa vhuendi Vho Kenny Kunene nga murahu ha muṱangano wo tshimbilaho zwavhuḓi na vharangaphanḓa vha nḓowetshumo ya dzithekhisi Soweto. Vhareili vha dzithekhisi vho ḓo sinyiswa vhukuma nga u vhona bisi dza Rea Vaya dza dzi number plate dzi songo ṅwaliswaho Gauteng. There were interruptions yesterday when the 45 buses started to operate. And I must say that mistakes happened from the depot where the buses were deployed to go and collect people with the wrong registration number plates. They were supposed to have made sure that before the buses go out, they have the GP number plates. The taxi industry became very, very angry because as per the industry standards, you have to operate
a bus or a taxi with the registration of that particular province. So we apologize for that inconvenience caused. We had a very fruitful meeting with the taxi industry. We have explained what 45 buses are, and that is not a new business. It is still part of the fleet of Piotrans that is just beefing up as many buses have broken down. U thomiwa ha komiti ntswa ya u lavhelesa mashumele a ofisi ya presidende wa shango zwikonea phalamennde maṅwe maanḓa manzhi ndi kale musi mahoro mahanedzi a tshi khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na komiti ya u lavhelesa mashumele a ofisi ya presidende nga murahu ha themendelo nga komiti ya zwa milayo buthano la lushaka. Komiti ntswa ine ya ḓo shuma u lavhelesa ofisi ya presidende i khou ḓo vhumbiwa hu si kale. Zwiwo dzhia miṅwaha yo vhalaho fhungo la uri presidende vha fanela u dzhielwa vhukando arali hu na he vha khakha hone ḽi tshi khou rerwa nga haḽo. Izwi zwo dovha hafhu zwa themendelwa na nga muvhigo nga khomishini ya ṱhoḓisiso kha zwikwama u langiwa muvhuso nga vhathu vha nnḓa. There are many other aspects of the work of the presidency. Its areas of responsibility have grown, and particularly in the Ramaphosa administration. To ensure that all aspects of the work of the presidency are properly accounted for, and accounted for publicly through the forum that Parliament provides. Vasasaladzi vhone vha ri ofisi ya presidende i ḓi itela nga u funa vha mahoro mahanedzi vho ṱanganedza tsheo iyo. The presidency has become something of a super department without any political oversight. We're delighted that this decision will now make Parliament even more important, and that we will be able to hold the presidency to account for all its affairs. Action SA looks forward to being part of that committee. Zwichezararo vonaidu vari muso ḓala u sathulana kha mahoro a zwa polotiki, komiti iyi i nga dovha hafhu ya shumiswa kha u tovhola ofisi ya presidende. Fhedzi vha ri vhuḓifhinduleli vhu kha phalamennde uri zwi songo ralo. Khothe ya ndayotewa yo fha khathulo yayo malugana na ndingedzo dza ḽihoro la Democratic Alliance dza u ṱoḓa u khwaṱhisedza ndaela ya khothe khulwane ya khaṱhululo. Iyi ndaela ndi ine ya amba uri mudzulapo muṅwe na muṅwe wa ḽino shango ane a xelelwa nga tshidzulapo tshawe musi o wana tshidzulapo tsha ḽiṅwe shango u vha a kha ḓivha mudzulapo wa ḽino shango naho zwo ralo. Izwi zwi khou tevhela khaṱhulo ya mahoḽa ya khothe khulwane ya khaṱhululo ye ya khwaṱhisedza khaedu ya ḽihoro la DA malugana na mulayo une wa kwama tshidzulapo. Mulayo uyu u amba uri mudzulapo wa ḽino shango a nga xelelwa nga tshidzulapo tshawe arali a ṱoḓa tshidzulapo tsha ḽiṅwe shango nga nnḓa ha musi arali a nga ranga a ṱoḓa thendelo kha minista wa muhasho wa zwa muno. We submit that the Supreme Court of Appeal got it bang on correctly by finding that not only did the respondents not put up any rationale for the purpose of 61A, but there is no purpose objectively. We can't find any purpose anywhere for Section 61A to exist, let alone a legitimate purpose. And even if one could think of some legitimate purpose, we would have to think, well, now that we have this legitimate purpose, how does the particular function that operates under 61A relate to this legitimate purpose? There is no, it just doesn't exist, this kind of debate that we're having. Vha tshumelo dza u bvumba mutsho vha ri hu khou lavhelelwa maḓumbu mahulu na mvula kha zwiṅwe zwipiḓa zwa vunḓu la KwaZulu-Natal namusi. Mvula khulu dzi khou bvela phanḓa na u shuluwa kha khoro ya ḓorobo ya eThekwini khathihi na kha zwipiḓa zwa nga tsini. U shuluwa ha mvula dzenedzi zwo vhanga u tsitsikana ha vhuendi badani dza u dzhena na u bva henefho. Nga nnḓa ha izwo mvula dzenedzi dzo ita na u kwama vhagudiswa vhane vha khou ṅwala milingo yavho ya maṱiriki. Vhaṅwe miraḓo ya lushaka vhane vha dzula lutsingani lwa mukano wa ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe na shango ḽa Zimbabwe vha khou khwaṱhisa maga a u thivhela vhutshinyi vhune ha itwa mukanoni uyo. Vhadzulapo ava vho kona u thivhela thundu dze dza vha dzi tshi khou dzheniswa Zimbabwe u bva kha ḽino shango. Vhutshinyi mukanoni vhukati ha mashango aya mavhili ho hulela vhukuma u bva mahoḽa zwihulusa u tswiwa ha zwiendedzi khathihi na zwifuwo u bva kha ḽino shango u ya Zimbabwe. Vha livhana na mafobvu o ḓitamaho misi yoṱhe. Vha ri vha thoma u ḓifunga musi vha vhona uri zwiito izwi zwi khou ṋaṋa.
kha miṅwaha yo fhiraho mapholisa vha ṱoḓa u thivha dzi goloi dzo tsuwaho dzi tshi hwala seli vhunzhi hadzo dzi vha dzo hombekiwa ngei kha ḽa Gauteng na KwaZulu-Natal fhedzi ano maḓuvha dzi khou dzhiiwa hanefha kha ḽaniani na vhembe ḽoṱhe izwi zwa kombetshedza vhadzulapo uri vha takutshedze nga tshumisano na mapholisa vhorabulasi vapo vho bya misele iyi u thivhela goloi dzi pfukiswaho tshe vho MEC vha ḓa vha mapholisa na PC vha ḓa vha amba short term plan dza uri vhugevhenga vhutsihani riṋe sa vhadzulapo ro ita forum ine ya lwa na vhugevhenga vhusiku na masiari ri a shuma ro ita dzi road block vhusiku na masiari ri shumisa dzi goloi dza vhoriṋe dzi resources dza vhoriṋe u thivhela vhonone vhugevhenga ngori vhugevhenga u khou ita kha area dza vhoriṋe uri dzula naho vha nga sedza hafho hune ra khou bva hone a huna bodara and hu sina bodara zwi amba zwa uri zwi ri affecta nga nḓila ine at the end of the day ndi riṋe vhane ra khou tea u dzhia vhuḓifhinduleli vhana vha ri u thivha dzi goloi dzo tswiwaho zwi ṱoḓa tshivhindi na vhuḓikumedzeli vha ri Mafhungo vha ita zwoṱhe uri vha kone u pfukisa dzi goloi masole vha hone mulamboni so vha tshi vhudzisa uri ni na pfanelo na dzo fhira ni tovha no fara zwo pfanelo dzo nga nḓila yeneyo ni sina pfanelo dzo ni nga si fhira rina ro wana luṱingo kha gurupu ya vhoriṋe ine ya vha cross border neighbors watch uri hu na goloi yo tsoho ya khumbi na ngori ro mbo ḓi takuwa ra bva ro ri kha road block ye ra vha ro ita khumbi ya ḓa ya bvelela ra kona i fara henefho ra founela vhaṋe vha khumbi vha ḓa vha wana khumbi henefho ri fara hone vhaṅwe vhe vha vhuya vha dzhielwa goloi vha ri yo wanelesa tu pfuka mulambo wa vhembe nga thuso ya vhadzulapo ro ḓo ri nḓilani ri tshi kho ndindira mbo ḓi founeliwa uri goloi i khou vhonalea i khou tshimbila nga hafha vhurivhuri i tshi khou dzhena kha bada ya Gumbu i tshi khou ya u bvelela nga ngei murahu ha begwa uno ri mara zwo ita uri havha vha cross border vha ḓe vha ri thuse zwo itiswa nga mufumakadzi wanga vho mbo ḓi founela Makuya police station mapholisa vha vunḓu ḽa Limpopo vha ri thusa ya vhadzulapo na zwiṅwe zwiimiswa i khou khwaṱhisa mafulo avho a u lwa na vhutshinyi. In the process, we have engaged in a series of meetings led by General Thembi Khatebe with various stakeholders such as the South African National Defence Force, the Border Management Authority, the Traffic Police, Musina Local Municipality, Limpopo Provincial Government, Farmers Association, business community, councillors, traditional leaders, car tracking companies to ensure the safety in the borderline stations. To this effect, an operational plan has been developed and is currently being executed by all law enforcement agencies in the province. Vhachimiswa cha Border Management Authority avatubva mulomo. Lutendo Bobori, SABC News, Marare. Vasongo ṱutshela kule ri tshi vhe maragani vha ḓo pfa nga ha khetho dza ḽa Amerika. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Tshiimo a si tshavhuḓi shangoni ḽa Mozambique hune ha khou vhigwa zwiwo zwa dzikhakhathi musanda wa shango iḽo ḓoroboni ya Maputo khathihi na u thithisea ha tshumelo mukanoni wa Libombo. Muṅwe wa vharangaphanḓa vha ḽihoro ḽi hanedzi u pfhi o shavhela Europa naho a saathu ṱalulwa uri ndi nnyi na uri tshe a yela tshone ndi tshini. U swikela zwino a u thuvha na nḓivhadzo na nthihi malugana na uri ndi lini hune presidennde muswa a ḓo aniswa. Nga murahu ha gundo ḽihulwane nga ḽihoro ḽivhusi ḽa Frelimo khethoni dza zwenezwino dza Mozambique a u thu ḓivhadziwa tshithu malugana na uri presidennde munangiwa vho Daniel Chapo vha ḓo aniswa lini. Vhalavhelesi vha khetho vha khou sasaladza khetho idzo dza ṅwedzi wo fhelaho hune vha ri a dzo ngo vha dzo vhofholowaho nahone dzo dzhia sia. Ḓuvha ḽa dzikhetho ḽo swika Amerika hune vhadzulapo vha khou khetha presidennde wa shango ḽavho ḽa vhu-47 ndi lwa vhuvhili kha ḓivhazwakale ya shango ḽa Amerika ya miṅwaha ya maḓana mavhili na 5 musi hu tshi vha na nkhetheni wa mufumakadzi khethoni dza vhupresidennde. Khetho idzi dzi nga sia tshanḓa tsha presidennde wa shango vho Kamala Harris vha tshi vha presidennde muswa kana ha khethiwa presidennde wa kale vho Donald Trump vhe vha kondiwa miṅwaha mina yo fhelaho. Vhupo ha Pennsylvania ndi vhuṅwe vhune
havha na tsimbe khulwane ya khetho idzi nahone mvelelo za hone hanefha dzina ṱhuṱhuwedzo khulwane kha muthu ane anga khethiwa wa president muswa. Mkhetheni wa ḽihoro ḽa Democratic Party Vho Kamala Harris vha khou fulufhela u ita ḓivhazwakale nga u vha mufumakadzi wa u tou thoma nahone wa murema u vha president wa shango ḽa Amerika. Mulovha ndi he vha fhedza ḓuvha ḽavho ḽa u fhedzisela ḽa mafulo a khetho ngei Pennsylvania hune vhanzhi vha ri hu na ṱhuṱhuwedzo khulwane kha mvelelo dza khetho. Mukhaedu wavho Vho Donald Trump vhone vho ita mafulo avho a u fhedzisela ngei North Carolina, Pennsylvania khathihi na Michigan. This is it. Tomorrow is election day. Tomorrow is election day. And the momentum is on our side. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. So we lose 300,000 people a year to drugs entering from Mexico. And if they don't stop this poison from flooding into our country, and they can stop it by not accepting it from China, and I'm doing the same thing with China, we're going to tariff the hell out of them. Mvelelo dza khetho dza vhupresidennde dza shango ḽa Amerika dzi nga vha na masiandaitwa mahulu kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. Izwi ndi u ya nga raikonomi a ḓivheaho vhukuma Vho Iraj Abedian vha ri ḽino shango ḽi nga ḓiwana ḽi kha vhuimo havhuḓi kana vhu si havhuḓi siani ḽa zwa ikonomi, izwi zwi tshi bva kha uri ndi ḽifhio ḽihoro ḽine ḽa ḓo wana gundo vhukati ha Democratic Party na Republican Party. Vhaḓivha khetho dza vhupresidennde dza ḽa United States dzi nga amba zwinzhi kha ikonomi ya ḽino. Arali tshanḓa tsha presidennde ane vha mkhetheni Vho Kamala Harris vha fenya, zwi nga sia vha tshi khou bvela phanḓa na vhushaka ha vhuḽedzani ha zwa makwevho ha ḽino na ḽa US, ngeno na uri zwithu zwi nga shanduka tshoṱhe arali Vho Donald Trump vha fenya khethoni idzi. President Trump comes back to office, and at the same time the Congress is dominated by the Republicans. That would be the toughest conditions for South Africa, particularly with respect to the extension of AGOA. As we know, AGOA is one of South Africa's most critical trading arrangements. Vhumatshelo ha thendelano ya u vhambadzela zwibveledzwa zwi paḓaho ḓana u ya kha ḽa US nga fhedzi u bva kha mashango a Afrika ya AGOA. Hu nga vha luṱhaṱheni na Vho Harris vha nga fenya. Vice President Harris comes to office as the president. Depending on who the Congress dominates, Democrats or Republicans again, she may have a far more understanding, or as commonly related to as developmental understanding of South Africa. But if the Congress is dominated by the Republicans, she will have a difficulty. Zwichezwaralo mimaraga elfasi yo dzika one yo lindela mvelelo dza khetho dza ḽa US. I think the big question is not so much about the policies at this stage. It is more about whether we're going to see a repeat of the other year when the elections were disputed and there was drama. So one hopes that doesn't happen. Zwa zwino matothe o lindela u vhona uri muvhuso wa zwino u ya bvela phanḓa na kana Vho Donald Trump vha vhuya na vha shandukisa nyimele ya ḽa United States. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17 rand 45 cents, bondo 22 rand 69 cents, euro 19 rand 2 cents, pula ya Botswana 1 rand 30 cents. Mikovha ya JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi 2,753, platinum ndi $1,002, oil i songo kunakiswaho ndi $75.83 nga fagi. Ana musi mafhungo o guma hanefha, dzivhula ndi nzhelele wa tevhela na mutsho a madekwana vhuḓi. Ndaa.
ndima ndikwana kwa taneza nezo zvino kuna marale vesa mchoma shuma ndikwana no kono kedzi mvula zashu zikwana zlozo nyamanda kasipita zvino zvavunza Eastern Cape vunzla kwa zvino katina vunza la Mpumalanga zvino vunza Limpopo kedzi mvula dziri kudofara dziona kedzi las dozi kubvira panda na unadzo nyamanda kasipita zvo nezvo zvadibura shango kedzi na zvino zvino vari ndizvo vadwa shango radofara ona mchoma kole ngeno ri kasipita zvino ndizvo kubvira kutona zvino kole pedza wana mimuya nyamanda pala kapena shangina bore ndi yakapa pedza chipera panda koro unodwana tsibudzo za mvula zinedzo nyamanda kasipita zvino ndizvo pera shango vundu la Eastern Cape kati na zvino zvo vanhu zvavunza Mpumalanga one machelo kono kezi la tsibudzo shu ndara kono mvura dzo nemanda kezi kona ni pala kasipita zvino zvadibura shango pedza adibana tsibudzo mile madaka pala vundu la vari la Northwest pedza zvino rimodivera panda rimodelo samroto na mpiso uchikakolanga degrees Celsius umana South Africa shwemere kutonga vunda shino vanhu la Gauteng ndara kono kezi mvura dzo kubvira panda kala machelo pedza za 32 pala Johannesburg kati na 31 pala Ferry Ekeng richi yakaba vundu la vari vundu la yani vundu Limpopo kono kezi la mvura za shu nadzo dzo kubera zikopfera kasipita zvinji zvavundu leni pedza zasvika pala kachiri 8 musina zari 24 pala Pulukwane kati na 31 pala Vilawila pedza richakavunza Mpumalanga korona ne par korona mvura zashikila dzikodi dra pandara opera kazo hospital zone ore zvavundeli zasvika pala ka 26 pala emalahleni kati na 22 pala Standard 10 richakavundela ore ndivundla kwaZulu Natal korona kezila mvura zashika korona kazo hospital zove zvakara vundeli pedza zasvika pala ka 20 Ulundi kati na 19 pala Lady Smith richakavundela ore ndila Eastern Cape kwana ne kezi lamvura zashido zidobana zikopfera kasipida zvakati avundeli pedza zasvika ka 15 pala Komani zari 24 pala Mali Tswaya richavunduni labore ndila Western Cape Connery kula mchoma kola songotanga yote kasipida zonyi zvavundeli pedza zasvika ka 31 pala Klein Williams kati na 21 pala Beaufort West kavunduni labore ndila Northern Cape kwana mchona labore odochi kopisa pala Uppington zasvika ka 30 zaropo zasvika pala ka 30 pala Kuruman kati na 28 pala Kimberley pedza richakavundeli labore ndila Free State kwana mchona labore kezila mvura dzasikuona pedza dzasvika ka 31 pala Kroonstad kati na 31 pala Welkom Matra zvarinoti bodipetsa mavundu ashina vari ndi la Northwest ndakona kezila mvura dzasikuona kasipita zvabadwa ashangweli pedza dzasvika pala ka 32 Otto Stal kati na 33 pala Taung kati na 32 pala ponia vari ndi Blue Move matangoto angaredza ubva katafula mucho ndizozora fala zviri madekwana anotiri udo apsikwa vudi